Hello, good afternoon, all of you. Am I audible to all of you? Hello, am I audible? Okay, माझा Yes, sir. आवाज आवाज प्रॉपरली ऐकू येते ना सगळ्यांना? Yes, sir. Okay. So now in today's session, I'm going to design one registration form again. Okay, and going to validate this form. Okay, so I'm going to demonstrate you how to validate the form. Okay, so we check how to validate the name field, how to validate the email field, then password field, and suppose if you are going to enter mobile number, then how to check whether you enter the correct mobile number or not. Okay, so we are going to use a pattern attribute. Okay, for this, and also we check pin code. Okay, so that kind of validation I'm going to show you. So first I'm going to design one simple registration page, because already we designed home page in CSS. So now I'm going to design a registration page. Okay, let's start. So let's continue. Now I'm going to create one new HTML file. Okay, so name this file as register. Okay, this file name is already exist. Okay, I'm going to give another name. Okay, then click on the finish button. Now HTML template is ready. Now I'm going to create a simple registration form and then going to design this form in CSS. Okay, so first I'm going to change the title. Registration page. Okay, so here in body part I'm going to use a form tag. Okay, so within this form tag I'm going to give different fields for name, password, email, and a mobile number and pin code. Okay, so first here I'm going to use a field for the name. Suppose name is equal to for name I'm going to give one input tag. Okay, so input type is equal to text. Okay, and name is equal to username. Suppose you name for username. Okay, so this is for name. So instead of using this just name, I'm going to use a label. Okay, so हे मी नेम जे आहे ते रिमूव्ह करतो आणि ह्यासाठी फक्त मी लेबल यूज करतो. Okay, I'm going to use a label. Okay, so here I'm going to use label, then slash label. So here I'm going to label for new name. Okay, then pass the label value as a name. Okay, so I'm going to display the name in bold. So here I'm going to use the bold tag b/b. Okay, so this is for my name field. So here in the input tag I'm going to use a placeholder. Okay, that display some text in the text box. So here I'm writing enter name. This act as a read-only message in the text box. Okay, just check this form output, run this file. Okay, now the name is appeared. Okay, here in the body tag, first I'm here after this form tag.
I'm going to insert one div tag because I'm going to create a division section here. Okay, div/div. Okay, after that here I'm going to copy this field, name field, within this div. ओके, मी डिव्हिजन सेक्शन घेतलाय आणि त्याच्या आत मी नेम फील्ड घेतले परत. ओके, प्रॉपर फॉर्मॅटिंग होण्यासाठी. वी आर गोइंग टू यूज CSS. that time we are going to use this div class. Suppose this div class is a container. I'm going to set the class name as a container because this class contain all this field. Okay, so within this div section I'm going to write all the remaining part. Okay, suppose here I'm writing using some h1 tag. Okay, and right here register. Okay, then suppose I'm going to give one instruction for the user. So I'm going to use paragraph tag and right here one message like please fill the form. To create account. Okay, just check the output. Okay, आता आपण अशा प्रकारे फॉर्म डिझाइन केलाय. Now I'm going to add next field. Suppose the next field is password field. So I'm just going to copy this part. Name, जसा नेम होता तसा मी काय करतो आता पासवर्ड साठी पण घेतो. Okay, so here I'm going to set input type text. मी असाच ठेवतो. आता आपल्याला डिस्प्ले करायचा आहे पासवर्ड म्हणून. ओके, नाहीतर मी इनपुट टाईप पासवर्ड घेऊ शकलो असतो, कारण आपल्याला व्हॅलिडेशन करायचं आहे, त्यामुळे आपल्याला पासवर्डचं पॅटर्न पण चेक करायचं आहे. ओके, सो हिअर आय एम गोइंग टू चेक द प्लेस होल्डर, एंटर पासवर्ड. ओके, आणि हिअर आय एम गोइंग टू चेंज द नेम इज इक्वल टू upass. Okay, after that here I am going to change label for upass. Okay, and here writing a label as a password. ओके, आता प्लेस होल्डरचं फंक्शनिंग बघा कसं होतं इथे. ओके, इथे बघा टेक्स्ट बॉक्स मध्ये तुम्हाला एंटर पासवर्ड, दिस टेक्स्ट इज डिस्प्लेड, दिस नथिंग बट अ प्लेस होल्डर टास्क. ओके, नेम पासवर्ड आहे, 2 फील्ड आलेत आता सध्या. देन आय एम गोइंग टू क्रिएट अनदर field for email. Okay, so here I'm set the label as email. Setting the label as email. Here I'm going to change the name as email. Okay, and change the placeholder as and email address. Okay, so next field I'm going to design for the mobile number. Okay, मी थोडा फॉर्म फास्ट डिझाईन करतोय जेणेकरून आपल्याला व्हॅलिडेशन पण बघता येईल. थोडं CSSचं पण डिझाईन आपण इथं अप्लाय करायचं आहे. ओके, कारण आपण ऑलरेडी आपल्या home.html ला आपण CSS डिझाईन अप्लाय केलं होतं. देन वी आर गोइंग टू डिझाईन ईच अँड एव्हरी पेज प्रॉपरली. ओके, त्यामुळे मी फॉर्म थोडा फास्ट घेतोय कारण आपण कालच इनपुट टाईप सगळे बघितले. So next field I'm going to use for mobile. So here I'm type upass, instead of using upass, here I'm type umob, means user mobile. Here I'm going to change the label mobile number. Okay, so I'm going to set input type as the text because here I'm going to apply one pattern for the mobile number. Okay, त्यामुळे मी काय करेन, याचा जो काय असेल टेक्स्ट इनपुट टाईप तो टेक्स्टच ठेवी. मला नंबर लिहायची गरज नाही आता सध्या तरी, कारण तुम्ही मॅन्युअली चेक करणार आहे तो प्रॉपर आहे का नाही. Here I'm type name as a user mobile and placeholder, enter
mobile number. Okay, suppose if I want to enter a pin code instead of using address, I'm going to use a pin code. So here I'm going to set label for UPIN, then write it here pin code. Okay, I'm going to change the placeholder, enter पिन कोड. ऍक्च्युली आवर पिन कोड इज 6 डिजिट. हे पण आपल्याला चेक करायचं आहे तो प्रॉपर त्याच फॉर्म मध्ये आपण एंटर करू शकतो का नाही. ओके, सो हियर आय एम गोइंग टू यूज वन HR टॅग. HR इज नथिंग बट हॉरिझॉन्टल रूल. पॅराग्राफ नंतर काय करतो, लाईन ड्रॉ करतो आणि इथं आपण जो पासवर्ड घेतलाय इथे बॉटमला आपण पिन कोड घेतला इथे पण मी हॉरिझॉन्टल लाईन इन्सर्ट करतो. ओके, आता इथं आउटपुट चेक करू आपण कसं दिसतं ते. जस्ट रिफ्रेश दिस पेज. इथे 2 लाईन्स दिसतील आणि आपल्या फील्ड्स आलेल्या दिसतील, बट आय एम नॉट क्रिएटेड एनी बटन. ओके, आपल्याला एक बटन क्रिएट करावं लागेल. जसं लास्ट टाइम आपण इनपुट टाइप सबमिट घेतला होता. सो हियर आय एम गोइंग टू यूज अ बटन टॅग. After this HR tag, suppose I am writing here one paragraph. Suppose I am writing here one instruction for the user. Suppose by creating an account, you agree to our terms. जसं आपण प्रॉपर एखादं रजिस्ट्रेशन पेज बघतो तसं आपण ते मेसेज डिस्प्ले करू शकतो. our terms and privacy or terms and condition. Okay, suppose the userला जर टर्म्स अँड कंडिशन्स बघायचे असतील, then you can create another web page and display your terms and condition at that page. And suppose तुम्हाला तिथे लिंक प्रोव्हाइड करायची असेल त्या टर्म्स अँड कंडिशन मध्ये, then you can use this link within this text also. सपोज मी इथं आवर नंतर मी काय करतो, रेफरन्स टॅग घेतो. सपोज युजरनं तिथं क्लिक केलं तर तो टर्म्स अँड कंडिशन चेक करायला जाईल. ओके, सपोज हिअर आता सध्या तरी मी काय टर्म्सचं पेज करणार नाही. सो हिअर आय एम गोइंग टू set the target as a blank. So here I'm going to use a hash symbol, and then here I'm going to end a reference tag here /a. Okay, the output बघा कसं दिसतं. Okay, by creating an account you agree to our terms and condition. If I click on this, then my terms and condition page is open. आता सध्या नाही आहे ते. Okay, now I'm going to create a button. So for this I'm going to use a button tag. Okay, आणि बटन टॅग नंतर मी काय करणार, सपोज बटन टाईप जसं आपण इनपुट टाईप सबमिट घेत होतो, बटनचा आपण टाईप सबमिट घेऊ शकता. इनपुट टाईप इज इक्वल टू सबमिट. ओके, and suppose I'm going to set a class for this button. मी क्लासचं नेम डिफाईन करतो. दिस इज माय रजिस्टर बटन. सपोज आय नेम इट ॲज रजिस्टर बटन. ओके, and here set the name as register. बटनचं जे टेक्स्ट असेल डिस्प्ले होणार ते काय असणार आहे, रजिस्टर म्हणून. ओके, आउटपुट बघायचं कसं होतं. जस्ट रिफ्रेश दिस पेज, तुम्हाला रजिस्टर बटन दिसेल बॉटमला आलेलं. ओके,
इथे मी पहिला जो आपला div टॅग होता कंटेनरचा एंड करतो. ओके, आवर कंटेनर क्लास कंटेन fields, name field, password field, email field, mobile number, user, then user pin code and your button. Okay, then here I'm going to use another div tag. Suppose this div tag contains your sign in option. तुमचं जर अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट असेल, तो साईट तुम्हाला कधी लिंक प्रोव्हाइड करायची असेल तर तुम्ही दुसऱ्या div टॅग मध्ये पण दाखवू शकता किंवा सेम div टॅग मध्ये. ओके, प्रॉपर फॉर्मॅटिंगसाठी तुम्ही मल्टिपल div टॅग घ्या, ते बरं पडते. Okay, so I am here writing div class. Suppose div class is equal to sign in. Suppose I'm writing here container sign in. Okay, and display here some message P already have an account. हा आपण युजरला क्वेश्चन करेल, असेल तर तो साइन इन पेजला जाईल लॉग इनच्या, नसेल तर तो पहिले रजिस्ट्रेशन करेल. ओके, जर असेल अकाउंट तर आपण काय करणार, आपण त्याचा कंट्रोल जो आहे तो आपण लॉग इन पेजला नेणार. सो हिअर आय एम गोइंग टू यूज अ रेफरन्स टॅग ए. सो एच रेफरन्स, आता सध्या मी काही रेफरन्स देत नाही, हॅश सिम्बॉल कारण आपण लॉग इन पेज डिझाईन केलेलं नाही अजून. ओके, here I am close this reference tag /a and write it here sign in. Okay, just check. आता बघा आपलं हे रजिस्ट्रेशन पेज डिझाईन झालंय, फक्त याला आपण CSS अप्लाय केलेलं नाही अजून. ऑल फील्ड्स आर रेडी. इथं बटन पण क्रिएट केलंय. फक्त एक आहे तर आपण फॉर्म ऍक्शन एक सेट करायची राहिले. हिअर वी यूज द फॉर्म टॅग बट वी नॉट सेट एनी ऍक्शन ॲट्रिब्यूट. इफ आय क्लिक सेट द ऍक्शन ॲट्रिब्यूट. आता ऍक्शनला काय होणार, तुमचं रिझल्टिंग टार्गेट पेज असेल. आफ्टर वेन यू क्लिक ऑन द रजिस्टर बटन देन युअर कंट्रोल ट्रान्सफर टू द युअर ऍक्शन पेज, जे काय असेल ते. आता आपल्या प्रोजेक्टमध्ये भरपूर पेजेस आपण क्रिएट केले आहेत. आता ह्यातच आपण एखाद्या पेजचं नाव देऊ. सपोज आपण कालच क्रिएट केलेलं video.html पेज क्रिएट केलं होतं किंवा आपण home.html केलंय. सपोज आपण home.html ऍक्शन पेज घेतला तर आपला कंट्रोल ऍड home.ला जाईल. ओके, we save this file and check the output. Okay, if I click on the register button, my control transfer to the home.html page. Okay, now I'm going to use some CSS property for this page. ओके, आता आपण मोस्ट ऑफ द आपण एक्सटर्नल CSS फाईल रेफर केले. ओके, आता ह्या पेजसाठी मी काय करतो, इंटरनल CSS यूज करतो. ओके, so I'm going to define my CSS style within the same HTML page. Okay, we already designed a simple HTML page, so I'm going to use internal CSS. So for that, within this head section, I'm going to create a CSS file. Okay, आता आपण बरेच टॅग यूज केलेत आपल्या बॉडी टॅग मध्ये, फॉर्म, डिव्हिजन, H1 टॅग, P टॅग. तर त्या प्रत्येक टॅगसाठी आपण एक स्टाईल सेट करू. ओके, हे तुम्हाला मी सांगतो. So for using internal CSS, we require to use a style tag. Okay, so within the style tag, I'm going to apply styles for each and every HTML element. आता first style I'm going to apply for the body tag. So here I'm going to set some rule for the body element. So for body, I'm going to set a font family. जे काय टेक्स्ट असेल बॉडी पार्ट मध्ये त्याला मी काहीतरी फॉन्ट स्टाईल सेट करतो. सपोज फॉन्ट स्टाईल इज something serif. Okay, and background color, suppose background color is black. Okay,
Now check the output. हे CSS तुमच्या पेजला अप्लाय होते की नाही चेक करा. If I click on it, black color is applied to the whole body tag. Okay. Now I'm going to apply next for the whole HTML element साठी मी एक कॉमन रूल अप्लाय करतो. जे काय माझे HTML एलिमेंट्स असतील त्यांना मी एक बॉक्स साइजिंग सेट करणार आहे. So I'm going to use the star property. So this star property apply to all the HTML elements. So here I'm going to use a box sizing property. आता हे कशी अप्लाय होते तुम्हाला म्हणजे आपला फॉर्म डिझाईन सगळा होईल तुम्हाला हा पार्ट रिमूव्ह करून दाखवतो मग तुम्हाला डिफरन्स कळेल कसा होणार तो. सो बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स. Okay, it actually set the padding and margin for each and every HTML element. Okay. Okay. So here I am setting the property. That change बघा सध्या काही दिसत नाही तुम्हाला इथे चेंज. ओके. Now I'm going to add some padding to the container class. Okay. आता already we created here div class container, so I'm going to apply some rule to this container class. So for that purpose here I'm going to use a dot container, a class name, and apply here the rule. Suppose for container I'm going to set a padding is suppose 16 pixel. Okay. And background color as a white. आपल्या कंटेनर क्लासमध्ये काय काय होते बघा सगळे कंट्रोल्स होते सगळे फील्ड्स होत्या नेम होतं मेड होता. ओके. त्याचा बॅकग्राऊंड पण तुम्हाला व्हाईट दिसेल आता. सपोज दिस बॅकग्राऊंड कलर इज व्हाईट. ओके. नाव चेक द आउटपुट. ओके. नाव वी चेक बॅकग्राऊंड कलर अप्लाय फॉर युअर कंटेनर. बॅकग्राऊंडला बॉडी आहे ब्लॅक कलरची आणि फ्रंटला तुमचा कंटेनर आहे तो पूर्ण व्हाईट कलरचा आहे. ओके. Now I'm going to set style for our input fields, name, email ID, mobile number. So for that purpose I'm going to use some style for the input type. Okay, this input type. Okay. So here I'm writing input then square bracket. Suppose input type is equal to text. तुम्हाला इनपुट टाइपला टेक्स्ट बॉक्स येतं ना तुम्हाला अशा प्रकारे स्टाईल प्रॉपर्टी द्यावी लागेल. इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट. ओके. अँड अप्लाय द रूल्स. सपोज द टेक्स्ट बॉक्स विड्थ इज 100 पिक्सेल. म्हणजे टेक्स्ट बॉक्स जो असेल आपला तो 100 पिक्सेल वाईड असेल. 100% सॉरी पिक्सेल नाही. ओके. देन पॅडिंग हे असेल जे काही पॅडिंग हे असेल 15 पिक्सेल असेल. You can check any value and try it. Okay, now I'm going to set the margin. आपण परवाच्या लेक्चरला बघितलं होतं मार्जिन सेट केलं होतं टॉप बॉटम राईट and left. So I'm going to pass the value. Suppose from top my margin is 5 pixel. From bottom my margin is 0 pixel, and from right side my margin is 22 pixel, and from left my margin is again 0. Okay. आता हे जे व्हॅल्यू आहेत ते ऍक्च्युली जे मी डिझाईन केले होते बाय डिफॉल्ट पेजेस त्याला मी अप्लाय केल्या होत्या त्यामुळे मी डायरेक्टली व्हॅल्यू देतो. इथं तुम्ही टेस्ट करून बघा व्हॅल्यूज. देन यू कॅन ऍक्च्युली चेक द डिफरन्स. ओके. आता ह्याचा आउटपुट आपण चेक करू इनपुट टाईप. ओके. नाव चेक युअर टेक्स्ट बॉक्स इज 100% फिट वाईड आहे. ओके. I'm going to apply some another style, some another property to the input type. Suppose I'm going to display, to set the display as a inline block. Okay. Vertical ला तुम्हाला प्रॉपर ते सेट होईल.
सपोज बॉर्डर मी नन करतो, जे आता टेक बॉक्स आले त्याची बॉर्डर इज इक्वल टू नन. ओके, अँड सपोज बॅकग्राऊंड टेक बॉक्सचा जो काही बॅकग्राऊंड असेल, आता बाय डिफॉल्ट व्हाईट होता, तो मी समथिंग डिफरंट एक ग्रे टाईप देतो. सपोज बॅकग्राऊंड इज इक्वल टू आय थिंक ग्रे आहे ती, ग्रे टेक्स्ट असा करतो. ओके, नाव चेक द आउटपुट. ओके, हा पूर्णच एकदम डार्क दिसतोय, थोडा फेंड करतो याला. So I'm going to use some hexadecimal values. Suppose I'm going to use F1, F1, F1. These are color values. Actually, plain gray color. Okay. Now this color is actually there. Border then गायब झाले याचे. Okay. Now I'm going to set. Okay, just check if I move my cursor to the another field. That time you check the text box background color. Okay, this color is applied. Okay, as थोडासा फेंट ब्लू सारखा दिसतोय. Okay, now I'm going to set some focus property. If I go to this text box, then this text box color will change. म्हणजे मला काय करायचं, जेव्हा मी तिथे फोकस करेन त्या टेक्स्ट बॉक्सला, ईमेलच्या का मोबाईल नंबरचा, तर बॅकग्राऊंडचा बॉक्सचा कलर मी चेंज करेन. ओके, that for that purpose I'm going to use the focus property. ओके, हे जे काय प्रॉपर्टी सांगतोय तुम्हाला, मी तुम्हाला याचे मी नोट्स प्रोव्हाइड करेन आणि तुमच्या सिलेबसमध्ये आहेत सगळ्या प्रॉपर्टीज. सो हिअर आय एम गोइंग टू यूज अगेन इनपुट टाईप इक्वल टू टेक्स्ट, म्हणजे ज्याचा टाईप टेक्स्ट आहे त्या इनपुट बॉक्ससाठी मी काय करणार आहे, फोकस प्रॉपर्टी सेट करतोय. इनपुट टाईप इक्वल टू टेक्स्ट अँड युजिंग हिअर फोकस. ओके, सो हिअर जेव्हा मी कर्सर नेईन त्या इनपुट बॉक्समध्ये नेमच्या मेलच्या, त्याचा कलर चेंज होईल. सो हिअर आय एम गोइंग टू सेट background color is equal to suppose something different, hash suppose DDD, जो कलर येईल तो येईल आता इथे, and outline is equal to none. कलरला जे काय आउटलाईन नन असेल, बॉर्डर काही नसेल. ओके, नाउ चेक. If I click on it, the color is applied as DDD. ओके, इथे बघा फोकस प्रॉपर्टी तर अप्लाय होते आपली. If I focus on it, my color change. If I move the cursor, then again the text box color change. Okay, in this way you can use the focus. बरं, इथपर्यंतचा पार्ट थोडाफार कळाला काय तुम्हाला? मी जो डिझाईन करतोय तो. आता मी डिरेक्टली ना पॅटर्न्स पण अप्लाय करणार आहे डिरेक्टली. ओके, आता थोडे आपले बाकीचे टॅग राहिले, तर इनपुट टाईप आपण CSS स्टाईल सेट केली. मी थोडे बहुत आता HR टॅगला पण एक स्टाईल अप्लाय करून बघतो CSS ची. सपोज फॉर HR टॅग जे आपण हॉरिझॉन्टल लाईन यूज केली ते, then I'm going to set a border. थोडी बॉर्डर सेट करूया HR टॅगची. सपोज बॉर्डर इज 1 पिक्सेल, सॉलिड असेल. ओके, and this color is also something like hash F1 F1 F1, something to थोडा फेंट ब्लू येईल कलर त्याला. ओके, and I'm going to set the margin. ओके, सो मार्जिन बॉटम जी काय असेल I'm going to set 25 pixels. Okay, check the output. HR टॅग बघा 1 पिक्सेल सॉलिड आणि त्याला कलर आला तो एकदम फेंट ग्रे आलाय बॉटमचा आणि टॉपचा. ओके,
Okay, now I'm going to apply some style to this button. हा जो पण बटन घेतलाय त्याला आपण एक स्टाईल अप्लाय करूया. So for this button, our class name is register button. Okay, so I'm going to use a register button class here. So here use dot register button, and suppose I'm going to set width for this button as 100%. Okay, now check the button. आता आपला जो बटन होता तो इथे बघा छोटासा आहे. If I refresh this, then my button size is changed. Okay, ही width बघा, ऑब्झर्व करा, थोडी वाईड झाली. Okay, you can also set a background color for this button. Suppose here I'm going to apply a background color. Suppose background color is, suppose this is green yellow. Okay, now check. Okay, I'm going to set a padding property for this button. थोड़ा बटन इफेक्टिव दिसू देतो. Suppose the padding property is 15 pixel from top bottom and 20 pixel from right and left. Now check. Okay, थोड़ा सा चांगला दिसतो बटन तो. Okay. बरं, आणखीन काय एक ऍड करता येतील प्रॉपर्टी बटन साठी? तुमचं एकूण सजेशन सांगेल का बटनला आणखीन काय ऍड करता येईल का प्रॉपर्टी? असू दे, एवढेच ठीक आहे. Suppose I'm going to set border is equal to none. Okay, आता चेक करू. बटनची बॉर्डर गेले. Suppose if I want to apply some transparent effect, so here I'm going to use opacity property. Okay, so for button here I'm going to use opacity. तुम्हाला थोडासा कलर आहे तो ट्रान्सपरंट टाइप दिसेल. ओके, थोडासा स्पेंड झालाय तो. ओके, प्रॉपर्टीज तुम्ही मल्टिपल यूज करून बघा. मी बटनसाठी थोड्या आणखीन प्रॉपर्टी सेट करून बघतो. ओके, सपोज आय एम गोइंग टू अप्लाय अ कलर फॉर द बटन ॲज सपोज व्हाईट, and suppose I'm going to set a margin. आता हे तुम्हाला जे मार्जिन, कलर, ओपॅसिटी, बॉर्डर हे सगळ्या सीएसएस प्रॉपर्टीज आहेत. दिस कॉल्ड सीएसएस सिलेक्टर्स. ओके, त्यामुळे तुम्ही जेवढं काय अप्लाय कराल तेवढं कमीच आहे. भरपूर इफेक्ट येतात तुम्हाला एखाद्या HTML एलिमेंटला. सपोज मार्जिन इज 8 पिक्सेल अँड 0. आपण जस्ट आउटपुट चेक करत जाऊयाचं. ओके, बटनचा टेक्स्ट कलर व्हाईट आलाय सध्या. ओके, थोडा डार्क करू बटनचा कलर.
check. ओके, तर ठीक आहे. आपण एवढं जे आता केले ते अप्लाय करू. आता आपण आय एम गोइंग टू यूज अ पॅटर्न. आता आपण फॉर्म तरी डिझाईन केला आहे. ओके, आता फॉर नेम फील्ड आय एम गोइंग टू एंटर ओनली कॅरेक्टर्स. ओके, मी असं काही पॅटर्न आहे ना अप्लाय करणार आहे. फॉर ईमेल आय एम गोइंग टू एंटर ओनली व्हॅलिड ईमेल. मीन्स अवर ईमेल कंटेन्स अवर रेग्युलर एक्सप्रेशन लाईक इट कंटेन्स सम एक्सप्रेशन. म्हणजे आपला ईमेल कसा असतो, सपोज इथे तुम्हाला दिलंय ca@avengers.com किंवा तुमचा जीमेलचा कन्सिडर करा की तुमचा युजर नेम असतो आणि @gmail.com असा एक पॅटर्न असतो. तर त्या पॅटर्न थ्रू आपण ईमेल एंटर करायचा आहे. ओके, पासवर्डला आपण स्ट्रॉंग पासवर्ड एंटर करत असतो. ओके, अँड पिनकोडला आपण काय करतो 6 डिजिटचा पिनकोड एंटर करत असतो. आणि मोबाईल नंबरला 10 डिजिट किंवा सपोज काय काय ठिकाणी तुम्हाला पहिला 0 पण ऍड करावा लागतो. डिपेंड्स, जसे पॅटर्न्स अवेलेबल आहेत तसे. ओके, सो नाव गोइंग टू अप्लाय द व्हॅलिडेशन पार्ट. ओके, आता सगळं आपलं डिझाईन तरी आहे. ओके, तुम्ही आणखी प्रॉपर डिझाईनिंग करू शकता यामध्ये तुमच्या रजिस्टर फॉर्मला. So I have already created some pattern. हे थोडे पॅटर्न्स मी ऑलरेडी अप्लाय केले होते माझ्या फॉर्म फील्डमध्ये, तेच आपण अप्लाय करायचे. सो फॉर नेम आय एम गोइंग टू अप्लाय दिस पॅटर्न. Okay, A to Z means my name contains capital letters, small letters, and my name length is minimum 1 and maximum 50. म्हणजे माझे नेमची लेंथ ही 1 ते 15 मध्ये असेल, मिनिमम साईज 1 असेल, मॅक्झिमम 15 असेल. असा पॅटर्नचा मिनिंग झाला. ओके, अँड कॅपिटल AZ अँड स्मॉल AZ मीन्स यू कॅन एंटर स्मॉल लेटर्स अँड कॅपिटल लेटर. असा पॅटर्न मी काय करणार आहे, अप्लाय करणार आहे माझ्या फॉर्मच्या नेम फील्डला. ओके, सो आय एम गोइंग टू माय name field. Here is the name field. Okay, so here I'm going to use a pattern attribute. Okay, so I'm going to use this pattern directly. Okay, I'm going to paste it here. हा pattern मी तर apply केला आहे directly. Okay, suppose मला युजरला instruction द्यायचे की you need to enter only capital and small letters. So for that I'm going to use the title attribute, and here I'm pass instruction for the user. Enter only capital or small letters. ओके, म्हणजे बघा व्हॅलिडेशनसाठी पण पॅटर्न ॲट्रिब्यूट यूज करून आपला पॅटर्न सेट करतो. आम्ही टायटल चेक केलाय, इथे सेट करून बघा. मी रिफ्रेश करतो पेज. ओके, सपोज इफ आय एंटर नंबर 555. ओके, सपोज माय पासवर्ड इज समथिंग 555. आता पासवर्ड पण माझा चेक केलेला नाही अजून मी. ईमेल पण काही एंटर करतो, मोबाईल नंबर पण मी इनव्हॅलिड एंटर करतो, पिनकोड 2 डिजिटचा. इफ आय क्लिक ऑन रजिस्टर बटन, then it says that please match the requested format. Enter only capital or small letters. ओके, आता तुम्हाला इथं मेसेज दिसतो होतो. इथे क्लिक ऑन द रजिस्टर बटन, म्हणजे आता आपलं व्हॅलिडेशन फील्ड इथं अप्लाय होतं पॅटर्न. सो यू नीड टू एंटर ओनली कॅरेक्टर्स. इफ आय एंटर ए इन इज ओके. आपण एक लेटर पण याला व्हॅलिड केलंय. ओके, सो हिअर ओनली कॅरेक्टर्स आर चेक्ड. Okay, so for password I'm going to apply a strong password pattern. Okay, so my pattern contains one small letter, capital letter, one number, and my pattern is minimum 8 character long. असा मला माझा पासवर्ड करायचा आहे. So here I have already used this password pattern. ओके, त्यामुळे काय करतो, हा जो पासवर्डचा पॅटर्न आहे टायटलचा पार्ट ॲज इट इज घेतो इथे फॉर पासवर्ड फील्ड. ओके, सो within this input type text म्हणजे पासवर्डचा जो होता, आफ्टर दिस folder enter password, here I'm going to paste my pattern. ओके, हा जो पॅटर्न जो आहे तो बघा, actually this indicate your password contains numbers. This part shows that your password contains a small letter. This part indicate your password contains capital letters,
and this part shows that your password is 8 character long, 8 or more character long. ओके, इथं कॉमा दिला आणि पुढे स्पेस दिला आहे, त्यामुळे 8 or more characters असा या पॅटर्नचा मिनिंग होतो. And in this title I'm going to provide instruction for the user as your password must contain at least one number, one uppercase and lowercase letter and at least 8 or more characters. Okay, now check. हे अप्लाय होते का चेक करा. ओके, इफ आय एंटर, आता मी तर प्रॉपरच नेम एंटर करतो कारण ते आपण व्हॅलिडेशन चेक केलंय. सपोज इफ आय एंटर समथिंग रॉंग, ओके, पण असा काहीतरी मोबाईल नंबर, पिनकोड. इफ आय क्लिक ऑन इट, इट सेज दॅट प्लीज मॅच द रिक्वेस्टेड फॉर्मॅट. तुम्हाला हा पॅटर्ननुसार तुम्हाला पासवर्ड एंटर केला पाहिजे. युअर पासवर्ड कंटेन वन कॅपिटल लेटर, वन स्मॉल लेटर अँड डिजिट. आणि तुझा पासवर्ड काय असणार आहे, 8 कॅरेक्टर लॉंग असणार आहे. सध्या 3 लेन्थचा आहे. इफ आय क्लिक ऑन इट, इट अगेन सेज दॅट प्लीज मॅच द फॉर्मॅट. ओके, मग तुम्हाला काय पाहिजे, तुमचा पासवर्ड 8 और मोर कॅरेक्टरचा पाहिजे. सध्या कॅपिटल स्मॉल लेटर नंबर आहे. ओके, इफ आय एंटर अनदर लेटर्स, this is more than 8 character. If I click on it, then my control transfer to the next page. म्हणजे पासवर्ड तरी आपला स्ट्रॉंग चेक केला. Now I'm going to apply validation for the email. Okay, so email contains some expression. So for this email I'm going to use this email pattern. आता ह्या पॅटर्नचा मिनिंग काय बघा. Your email contains small letters, it also contains numbers. Okay, it also contains some symbols, underscore, dot. म्हणजे आपला जो ईमेल आय डी असतो कोणताही जीमेलचा, त्याला पहिल्यांदा स्ट्रिंग असते, त्या स्ट्रिंगमध्ये नंबर पण असतात. सपोज समथिंग लाईक xyz1990@gmail.com. सो हा पॅटर्न असेल तो पहिला असेल बिफोर ॲड सिम्बॉल. ओके, आफ्टर दिस ॲड सिम्बॉल युअर पॅटर्न कंटेन्स युअर डोमेन मीन्स gmail.com. तो हा पॅटर्न झाला इथल्या बाजूचा. It contains small letters, some numbers, and dot operator. After that, com, which is the domain. Oh, so this is nothing but your email pattern. I'm directly going to use this pattern for the mail. Okay, so here for the email field, I'm going to apply this pattern. Okay, and also provide title for the user instruction. Suppose title is equal to enter valid email ID. Okay, now check. If I enter wrong email ID, it says that sorry, file save केली नसेल बहुतेक. Okay, just refresh this page, again enter valid entries. आता email ID मी wrong टाकलाय. If I click on it, it says that enter valid email ID. Okay, if I enter email ID as suppose s@s.com, this expression is actually correct because this is not a Gmail ID, this is something other. Okay, हा expression आपण अशा पद्धतीने दिले. If I click on register button, okay, it says that you need to enter some underscore also. Okay, suppose I'm enter here. Okay, now my control of the next page. Okay, now I'm going to show you how to apply pattern for the mobile number. Okay, so for mobile number I'm going to use this pattern. My mobile number start with 0. Okay, if you not require तुम्हाला 0 नको असेल तुम्ही 0 काढू शकता. मोबाईलचे पहिले डिजिट जे असतात ते आर स्टार्टिंग फ्रॉम आयदर 7, 8 or 9. ओके, आता जे मोबाईल नंबर होतात ते मॅक्झिमम 9 पासून किंवा 8 पासून किंवा 7 पण स्टार्ट होतात. ओके, सो दिस इज फॉर युअर फर्स्ट 2 डिजिट. माझा पहिला 0 हा कंपल्सरी असेल, त्यानंतर मोबाईल नंबर स्टार्ट होईल, त्याचा पहिला डिजिट हा 7, 8 or 9 यापैकी कोणताही असेल. ओके, अँड रिमेनिंग डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9. ओके, आणि त्याची लेंथ पण 9च असेल, म्हणजे टोटल माझा 11 डिजिटचा झाला आहे. ओके, तुम्हाला 0 नको असेल, यू कॅन जस्ट यूज दिस. ओके, आपण चेक करू हा पॅटर्न फॉर मोबाईल.
So for mobile number, I'm going to use pattern and write a title, enter 10-digit mobile number. तुम्हाला मी रिक्वायर्ड फील्ड पण सांगितली होती. आता आपण यातली एखादी फील्ड जर एम्प्टी ठेवली तरी पण ते ऍक्सेप्ट होते. सो यू नीड टू चेक रिक्वायर्ड. ओके, चेक करा परत एकदा, पेजवर जावा. नाव आय एम गोइंग टू एंटर व्हॅलिड नेम, व्हॅलिड पासवर्ड, then valid email ID. Suppose mobile number, if I start my mobile number with 1, okay, suppose my mobile number contains 1 2 3 4 5 6 8 6 8 and last 1. आता 10 digit तरी आहे, but my mobile number not start with 7 8 or 9. If I click on it, it says that enter 10-digit mobile number. You can also provide the instruction to the user that your mobile number start with 7 8 or 9. हे तुम्ही टायटल मध्ये इन्क्लूड करू शकता. सपोज इफ आय एंटर करेक्ट मोबाईल नंबर, ओके, आपण पिनकोड चेक करायचा आहे. इफ आय क्लिक ऑन इट, माय कंट्रोल ट्रान्सफर टू द नेक्स्ट पेज. ओके, म्हणजे मोबाईल नंबर व्हॅलिड झाला आहे आता. नाव फॉर पिनकोड, ओके, आवर पिनकोड इज ॲक्च्युअली 6 डिजिट लॉंग. कुठलाही रिजन बघा, आपला पिनकोड हा 6 डिजिटचा असतो. देन यू कॅन अप्लाय दिस पॅटर्न. ओके, माय पिनकोड इज द नंबर फ्रॉम 0 to 9 अँड लेंथ इज 6. हा याचा मिनिंग झाला ह्या पॅटर्नचा. ओके, use this pattern for pin code. Then go to your input type text here, enter pin code जागी मी काय करणार आहे, इथे मी पॅटर्न चेक घेतला, write here title, write here, enter 6 digit pin code. Okay, now check. I'm going to enter valid name, valid password, valid email ID, valid mobile number. If I enter wrong pin code 555, if I click on it, it says that enter 6-digit pin code. Okay, suppose I enter pin code as 416010, and if I click on the register button, now my control transfer to the target page. So in this way you can apply validation. Okay, if you want to make all these fields are compulsory, okay, मग तुम्हाला सगळ्यात फील्ड कंपल्सरी करायचे आहे, then you can just use required parameter attribute. तुम्ही प्रत्येक फील्डच्या एंडला इथे जर रिक्वायर्ड घेतला तर ती फील्ड कंपल्सरी होईल. ओके, यू नीड टू एंटर दिस व्हॅल्यू कंपल्सरी. तुम्ही याची रिक्वायर्ड तुम्ही सेट करा तुमच्या फॉर्ममध्ये कोणत्या फील्ड कंपल्सरी आहेत, कोणत्या ऑप्शनल आहे. ओके, इट डिपेंड्स ऑन यू. ओके, आता तुम्हाला मी यातले थोडे पॅटर्न्स दाखवलेत, तुम्ही पण थोडे पॅटर्न स्वतःहून पण ट्राय करून बघा जसं तुमचा फॉर्म असेल तसा. ओके, इथेपर्यंतचा पार्ट कळाला काय तुम्हाला? मी आता जो काय सांगितला व्हॅलिडेशनचा. हॅलो, व्हॅलिडेशन पार्ट समजला काय सगळ्यांना? रिप्लाय करा. तुम्हाला डिपेंड, आता आपण यामध्ये जेंडर किंवा रेडिओ बटन किंवा चेक बॉक्स असले काही यूज केले नाही दॅट टाइम, बिकॉज दॅट काइंड ऑफ कंट्रोल्स रिक्वायर्ड इफ कंडिशन्स. ओके, ते आपण जावास्क्रिप्टला चेक करू. फक्त आपण हे जे काही फील्डसाठी अप्लाय केलं मेन किंवा ह्या पॅटर्नसाठी, फक्त आपण स्टॅटिक क्लायंट साईडलाच आपण हा पॅटर्न मॅच केला आहे, नॉट ऑन द सर्व्हर साईड. ओके, just you use this pattern attribute and title for displaying the text for the user guideline. ओके, तुम्ही फॉर्म तुमच्या वेने पण डिझाईन करा युजिंग CSS प्रॉपर्टी. इथे मी इंटरनल CSS यूज केला आहे, तर माझा कोड भरपूर मोठा झाला आहे हा. इफ यू क्रिएट दिस फाईल इन सेपरेट एक्सटर्नल CSS, हे पण तुम्हाला माहिती आहे कशी रेफर करायची, त्यामुळे तुम्ही दोन्ही वेने ट्राय करा. ओके, आणखीन काही क्वेरी डाऊट्स कोणाला काही असतील तर विचारा, प्रॅक्टिस करा सगळेजण याचं. ओके, जर काही नाही समजलं तर परत एकदा मी हा लेक्चरचा व्हिडिओ टाकेनच ड्राईव्हवर डाउनलोड करून परत एकदा बघा. ओके, आणि 1 by 1 स्टेप फॉलो करा, मग तुम्हाला इझिली समजेल. ओके, सो थँक्यू ऑल ऑफ यू. थँक्यू.